Hallo, guten Tag, Deutsche Literatur. Wir sind heute am letzten Tag, am letzten Schultag des Semesters. Yeah, went by quickly overall, and this last little bit here is just unexpected, but oh well, that's what happens. So we're gonna just read a bit more, and we'll be done. I'll be posting some study guide questions for you. It's kind of like a sample test. We're just going to only test over. I'm going to only test over what we've actually covered. Nothing beyond that, of course. And I'll also be sending you the vocab words whenever I respond to your attendance email. So in some order that you get all this, you'll either see this first or the Google Doc, or get my email first. Either way, I'm gonna make sure you get the words and do that vocab quiz. It'll be your last vocab quiz this year, of course. And we will get started on the reading. So I'm going to go ahead and share the screen. And okay, it's telling me something there. Let's go to this here. Let's try that full screen again. It worked last time. Okay. Good deal. So we're here where they were kind of arguing about, maybe we should have a gun with us, because he definitely has a gun and all that. But anyway, that kid's just seen too many detective movies, I guess. Let me see if I can. There we go. So he said, the Professor says, ihr benehmt euch ja wahrhaftig wie die Kinder. You're all acting like kids. And Dienstag, who had this suggestion, I think, says, wir sind doch auch welche, which is some constructions I haven't learned yet, but well, we are. That's what we are. We are kids, sagte der kleine Dienstag. Und da mussten alle lachen. Eigentlich, this is Emil speaking, eigentlich sollte ich meiner Großmutter ein paar Zeilen schreiben, denn meine Verwandten haben ja keine Ahnung, wo ich bin. Womöglich rennen sie noch zur Polizei. Kann mir jemand während den Kerl hetzen einen Brief besorgen? Schumannstraße 15. We saw that house yesterday. Wohnen Sie. Es wäre sehr freundlich. So he wants to write he says a few lines. I used that word in class when we had books that had lines with them. Ein paar, I'd say Zeile Nummer 10, Zeile Nummer 5. So I want to write a few lines to my grandmother and relatives, Verwandten. Can someone take care of this letter for me? Schumannstraße 15. Okay, mach ich, which is a great line, means I'll do it. Mach ich. Right here. Mach ich, meldete ein Junge, der Bleuer hieß. So it's a new character. He's been in the group here. Bleuer he plays a role later too. Hieß, schreib nur schnell, damit ich hinkomme, ehe das Haus geschlossen wird. Ich fahre bis zum Oranienburger Tor mit der Untergrund, wer gibt mir Pinke? This is a slang word in Berlin for some change, some money, but I think it refers just to coins, which the Untergrund is what we call today, no one really says this anymore, but it's what it stands for. We call it the U-Bahn, the subway. But U-Bahn, the U in U-Bahn stands for Untergrund, literally underground. Bahn is a railway or train. So mit der Untergrund. Back then, they would have said that. Wer gibt mir Pinke? Der Professor gab ihm Fahrgeld. 20 Pfennige. Yeah, lost my place here. 20 Pfennigs, 20 cents, we might say. And of course, that's out of whack today. It would cost you a lot more than that to ride the subway. Für Hin- und Rückfahrt, for a round trip, going there and coming back. Emil besorgte sich ein Bleistift und Papier und schrieb. Here's his note in italics to his grandmother. Liebe Großmutter, sicher habt ihr Sorge, wo ich bin. Ich bin in Berlin, kann aber leider noch nicht kommen, weil ich vorher, before all this,
was Wichtiges erledigen muss. Have to take care of something important. Fragt nicht was. Fragt nicht was. Don't ask what. Und ängstigt euch nicht. Wenn alles geordnet ist, komme ich und freue mich schon jetzt. Der Junge mit dem Brief ist ein Freund und weiß, was ich stecke. Oh, no, weiß, wo ich stecke. He knows where I am. Darf es aber nicht erzählen, denn es ist ein Amtsgeheimnis. Viele Grüße auch an Onkel, Tante und Ponyhütchen. Dein treuer Enkel Emil. So the boy with the letter, der Junge mit dem Brief, he's a friend, he knows where I am, but he can't tell you. It's an Amtsgeheimnis. That's what people would say that in government, like it's a state secret. Not literally what it means, but it means like an official secret, but it would be the kind of term they would use in espionage, I guess. So, and then there's a PS here. Mutti lässt vielmals grüßen. Blumen habe ich auch mit. Die Blumen, kriegst du sobald ich kann. Okay. Emil schrieb dann noch die Adresse auf die Rückseite, kniffte das Papier zusammen, folded it together und sagte, dass du aber niemanden von meinen Leuten erzählst, wo ich stecke und dass das Geld futsch ist. Sonst geht's mir elend. So, gotta promise you're not gonna tell anybody where I am, what's going on with the money. Schon gut, Emil, meinte Bleuer. Gib das Telegramm her. Wenn ich zurück bin, klingle ich den kleinen Dienstag an. I'll ring up Dienstag, who's at the telephone, Zentrale, und zu hören, was indessen passiert ist, und melde mich beim Bereitschaftsdienst. Dann rannte er fort. Inzwischen waren die 5 Jungen wiedergekommen und brachten Stuhlenpakete, so these guys come back with the sandwiches, angeschleppt. Gerold, they mentioned one time before, lieferte sogar eine ganze Schlackwurst ab, so kind of sausage. Er hätte sie von seiner Mutter gekriegt, erzählte er. Naja, die 5 hatten zu Hause angedeutet, dass sie noch ein paar Stunden wegblieben. Emil verteilte die Stullen, or these sandwiches, und jeder steckte sich eine als Reserve in die Tasche. Ja, ein Reserve-Sandwich in die Tasche. Alright, die Wurst erhielt Emil selber zur Verwaltung. Dann rannten 5 andere Jungen heim, und zu bitten, dass sie noch einmal für längere Zeit weg durften. 2 von ihnen kamen nicht wieder. Die Eltern hatten es wahrscheinlich verboten. So a couple kids who went to go tell their parents they're going to stay out longer came back, and I mean, they never came back. I'm sure their parents said, no, you're coming on in. Der Professor gab die Parole aus, damit man immer gleich wüsste, wenn jemand käme oder telefonierte, ob er dazugehöre. Die Parole lautete Emil. Das war leicht zu merken. So the parole, I don't know how to translate that, but it's like a slogan, but it's also kind of their code word, I guess, but not really a secret code. But whenever anyone calls or passes on information to each other, they need to say Parole Emil, and that way you know that's a legitimate message from people who are really involved in this, and not somehow from the bad guys or whoever else might get involved, a parent or whatever. So it's kind of a code, but not really all that secret. But okay, so it's a good idea. Also another good idea. Dann schob der kleine Dienstag mit Traugott, dem mürrischen Verbindungsmann, ab und wünschte den Detektiven Hals- und Beinbruch. So Dienstag wanted to be involved. He's going to be the telephone guy, and he wishes them Hals- und Beinbruch. We say break a leg, and the Germans say break a neck and a leg. Oops, break a neck and a leg, just because that's all right. So Hals- und Beinbruch. Der Professor
rief ihm noch nach, er möge doch für ihn zu Hause anrufen und dem Vater sagen, er, der Professor, habe was Dringendes vor. Dann ist er beruhigt und hat nichts dagegen. Donnerwetter nochmal, sagte Emil. Gibt's in Berlin famose Eltern? Yeah, he's just surprised that the professor just has to call and say, hey, I'm doing something important, so I don't want you to be worried about me. And basically, he's just going to kind of stay out. And Emil's surprised that parents are so lenient like that. Um, Bilde dir ja nicht ein, dass sie alle so gemütlich sind, meinte Krumbiegel und kratzte sich hinter den Ohren. Doch, der Durchschnitt ist ganz brauchbar. Yeah. So don't start thinking that all parents are so pleasant. Yeah. Well, this guy says, the professor says, the average parent, their Durchschnitt, they're very, and this means usable. Yeah, useful maybe. That's a better word. Widersprach der Professor. Es ist ja auch das Gescheiteste. Auf diese Weise werden sie nicht belogen. Ich habe meinen alten Herrn versprochen, nichts zu tun, was unanständig oder gefährlich ist. Und solange ich das Versprechen halte, kann ich machen, was ich will. Ist ein glänzender Kerl, mein Vater. So this is pretty lenient, but, you know, I'll say something about that in a minute, but I promised my dad, actually he says my old man, meinem alten Herrn, to do nothing that would be unanständig, would be inappropriate or dangerous. And as long as I keep my promise, see, here's the word versprechen, versprochen, in a small v, and then here's the noun, versprechen, a promise. To promise, and this is the promise. Then I can do what I want to. He's a great guy, my dad. All right. Wirklich famos, wiederholte Emil. Aber höre mal, vielleicht wird's heute doch gefährlich. It could get dangerous today. Na, das ist eben auch mit der Erlaubnis, erklärte der Professor und zuckte die Achseln, and he shrugged his shoulders. Er hat gesagt, ich solle mir immer ausmalen, ob ich genauso handeln würde, wenn er dabei wäre. Und das täte ich heute. So, nun wollen wir aber abhauen. So basically, the brunt of the promise he made to his dad is to always act as if he were right there with me, and if he were right here with me, that's what I would be doing. I'd be helping you with this. So, do we want to take off now? Like we want to head back? I want to say that this came up a few times when we had our exchange in Berlin, that we occasionally get a call from the American parents. They would call me in Germany and they make comments about, well, her German host family, they're just wonderful, but they're very lenient, or they're very liberal with the way what they let their kids do and all this. And I would say, yeah, I mean, that's probably, this is not Tulsa, Oklahoma. It's a big city, and this is, and probably people tend to be a little more, I don't know, less overly, I don't know. You think they'd be more protective because there's more opportunity to get in trouble, I guess, but that's not my experience. So people tend to be a little more open-minded. That's not the right word to use, but a little more open with how they deal with their kids and how much freedom they give them. That might be the best way to say it. Well, that's what Emil's figuring out here. We're like the people from Neustadt living here in Tulsa, and the people in New York or Berlin, they see things differently. So there's 4 or 5, there's some guys, let's go on. Er pflanzte sich vor den Jungen auf und rief, die Detektive erwarten, dass ihr funktioniert. Die Telefonzentrale ist eingerichtet, mein Geld lasse ich euch da. Es sind noch 1 Mark und 50 Pfennige here. They only got 1 mark 50 left. Gerold, nimm und zähle nach. Proviant ist da, we got food. Geld haben wir, die Telefonnummer weiß jeder. Noch eins, wer nach Hause muss, saust ab, aber mindestens 5 Leute müssen da bleiben. Gerold, du haftest uns dafür. So he's getting more things organized with how many people are going to be here and there. Zeigt, dass ihr richtige Jungen seid. Wir werden inzwischen unser Möglichstes tun. Wenn wir Ersatz brauchen, if we need replacements,
or substitutes or people to come from the reserves. Schickt der kleine Dienstag den Traugott zu euch? Hat wer noch eine Frage? Ist alles klar? Parole Emil. Parole Emil, riefen die Jungen, dass der Nikolsburger Platz wackelte. They made the square there, Nikolsburger Platz, kind of shake. They said it so loudly. Und die Passanten Stielaugen machten. Emil war direkt glücklich, dass ihm das Geld gestohlen worden war. That's a great line, and that it gets repeated a couple other times in the story. He was really happy dass ihm das Geld gestohlen worden war. He was really happy that that money had been stolen from him. Ja, wieso? Warum? Ja, dass er jetzt diese guten Freunde hat, diese guten Freunde, die ihm helfen. And yeah, that's why er ist glücklich, dass ihm das Geld gestohlen worden war. Yeah, you know, bad things happen, maybe good things come out of it. 10. Kapitel. Eine Autodroschke wird verfolgt. So I gave you the picture yesterday of the droschke, which is a bit of a Berlin slang word for taxi. This Autodroschke is it's because there used to be droschke that were horse-drawn, and before there were the cars, and even after there were cars, there were still just what they call droschke. But then the word droschke got incorporated into regular German to mean just taxi, meaning a car taxi. Okay, so they dropped the word Auto. But here we'll see. Da kamen 3 Stafetenläufer aus der Trautenaustraße gestürmt und fuckelten mit den Armen. Los, sagt der Professor. Und schon rannte er, Emil, die Brüder Mittenzwei, Krumbiegel nach der Kaiserallee, als sollten sie den Weltrekord über 100 Yards brechen. Weltrekord, 100 Yard. Yeah, they're running because these other people that were keeping an eye on Herr Grundeis, they came running back to let them know, hey, we got to get moving. Things are happening. Die letzten 10 Meter bis zur Zeitungsbude legten sie vorsichtig und im Schritt zurück, weil Gustav abwinkte. Zu spät, fragte Emil. Zu spät, fragte Emil, außer Atem, out of breath. Bist du Meshuggah, Mensch? This is a great word. This is a word that comes from Yiddish, which would have been a word that they would have known. This would have come from the Jewish community. Meshuggah means crazy, and I've heard people say this in English before, Meshuggah, but it comes from Yiddish either way. And if Yiddish is this language of a lot of Western European and some Eastern European Jews spoke, it was a mixture of German and Hebrew. And this word is more Hebrew, but there were a lot of these words that are Yiddish, a lot of words, in fact, Yiddish that made their way into German and several that made it into English as well. But that's a good word. Bist du Meshuggah? Are you crazy? Whispered Gustav. Wenn ich was mache, mache ich's richtig. When I do something, I do it right. Vor dem Café Josti und betrachtete sich die Gegend, als wäre in der Schweiz. Yeah, he looks around like he's in Switzerland, as if there's some kind of scenery to see, but it's just, it's a city street in der Schweiz. Dann kaufte einem Zeitungskäufer ein Abendblatt ab und begann zu lesen. So he's leaving the Café Josti, looks around really well, like, and then he buys ein Zeitung, or this other word, the Zeitungsverkäufer is a newspaper salesman, but ein Abendblatt is the evening paper. Literally, it means evening page. But still today, even the word Blatt is used in the title of newspapers. There's one in the Black Forest, big newspaper from Tübingen. I can't think what it's called, but it has the word Blatt in it. Anyway, und begann zu lesen. Wenn jetzt hier rüberkommt, auf uns los, wird's eklig, meinte Krumbiegel. Sie standen hinter dem, so they're all hiding behind the newspaper stand now. Hinter dem Kiosk drängten die Köpfe an der Wand,
pressing their heads up against the wall, vorbei und zitterten vor Spannung. Der Dieb nahm darauf nicht die mindeste Rücksicht, sondern blätterte er mit bewundernswerten Ausdauer in seiner Zeitung. Er schielt sicher über den Rand weg, ob ihn jemand auflauert, taxierte mitten zwei der Ältere. So there's die Brüder mitten zwei, there's the old one and the younger one. Hat er oft zu euch hergeblickt? Fragte der Professor. Nicht die Bohne, Mensch. No, he's not looking over at us. Gefuttert hat er, als hätte er seit 3 Tagen nicht gegessen. So the guys would stay there and watched him while he was in the cafe. He ate like he hadn't eaten in 3 days. Achtung, rief Emil. Der Mann im steifen Hut faltete die Zeitung, folds the newspaper, wieder zusammen, musterte die Vorübergehenden, winkte dann blitzartig einer leeren Autodroschke, die an ihn vorbeifuhr. Das Auto hielt, der Mann stieg ein, das Auto fuhr weiter. So things happened quickly. He went to the street corner, a taxi pulled up. As it pulled up, it stopped, he got in, and he's going on. So now they got to make a quick decision here. Doch da saßen die Jungen schon in einem anderen Auto. Und Gustav sagte zu dem Chauffeur, sehen Sie die Droschke, die jetzt zum Prager Platz einbiegt? Ja. Fahren Sie hinterher, Herr Chauffeur, aber vorsichtig, dass er es nicht merkt. Well, this is something that I've wanted to jump into a taxi and tell the taxi driver my entire life. And that is this line here. Fahren Sie hinterher, Herr Chauffeur, aber vorsichtig. Follow that car, but don't let him know we're following him. It's like the movies. I think I don't know if I showed you a picture of Prager Platz. It's another square. I don't think I did, actually, but I had a picture of it. There's actually now, next on Prager Platz, it's Prague Square, like the city of Prague in the Czech Republic. On this square, there's a kindergarten, and it's its own building and everything. And on the side of the building is a mural of Emil und die Detektive, because just very briefly, the story, takes place there. This is it right here. All right. Der Wagen, I'll just give you an idea kind of how prevalent this story is. It's pretty, like how well known it is. Der Wagen zog an, überquerte die Kaiserallee und fuhr in gemessenem Abstand hinter der anderen Droschke her. So they're following now. Was ist denn los? Fragte der Chauffeur. Ach Mensch, der hat einer was aufgefressen und dem gehen wir nicht mehr von der Pelle, erklärte Gustav. Aber das bleibt unter uns, verstanden? Wie die Herren wünschen, antwortete der Chauffeur und fragte noch, habt ihr denn auch Geld? Wofür halten Sie uns eigentlich? Rief der Professor vorwurfsvoll. Na, knurrte der Mann. IA 3733 ist seine Nummer, gab Emil bekannt. Sehr wichtig, meinte der Professor und notierte sich die Ziffer. So, quick discussion here, and Gustav is speaking a little bit in slang and telling him, yeah, hey, what's going on? The chauffeur, well, this guy, he stole something from one of us, and we're not going to let him get away. But that's just between us, right? And the driver says, as you wish. And the chauffeur says, but do you guys have any money? And the professor says, who kind of people do you think we are? Wofür halten Sie uns eigentlich? Oh, okay. No. Well. Yeah. And then Emil noted his number, his driver number, car number, IA 3733. Very important. Okay. So they got it. And he also made a note of it. Der Professor did. Nicht zu nah ran an den Kerl. Don't get too close, warnte Krumbiegel. Schon gut, murmelte der Chauffeur. So the chauffeur, the driver, taxi driver is kind of playing along, like, all right, schon gut. So ging es die Motzstraße entlang. You read that? Motzstraße. Über die Victoria-Luisa-Platz. Picture that, the very elegant kind of round square. Und die Motzstraße weiter, because the Motzstraße comes into the Victoria-Luisa Platz, and then it picks up again on the other side of that circle.
circle park area. Ein paar Leute blieben auf den Fußsteigen stehen, blickten dem Auto nach und lachten über die komische Herrenpartie. Yeah, they see this taxi cab full of kids, and the people on the sidewalks are kind of laughing. Ducken, flüsterte Gustav. Die Jungen warfen sich zu Boden und lagen wie Kraut und Rüben durcheinander. Well, ducken, guess what it means? Duck. Duck. And all the kids hit the floor. They were laying on the floor next to each other like this is like cabbage and rhubarb. You got me there. I don't know. Cabbage and rhubarb. Was gibt's denn? Fragte der Professor. An der Lutherstraße ist rotes Licht. Yeah, there's another street that I told you about. They come to eventually after they go to the Mottstraße, the Victoria-Luisa-Platz, and eventually going to end up again. They're going to end up at the Lutherstraße, Martin-Luther-Straße. There's a red light there. Mensch, wir müssen gleich halten. Und der andere Wagen kommt auch nicht rüber. Tatsächlich hielten beide Wagen und warteten hintereinander. So they're one behind the other. The one car is behind the other. Bis das grüne Licht wieder aufleuchtete und die Durchfahrt freigab. Aber niemand konnte merken, dass die zweite Autodroschke besetzt war. Yeah, because they were all laying on the floor. It appeared to be empty. So no one could see there was anybody in the cab. Die Jungen duckten, they ducked, sich geradezu vorbildlich. Der Chauffeur drehte sich um, sah die Bescherung und musste lachen. Während der Weiterfahrt krochen sie vorsichtig wieder hoch. So they started going again. They got back up off the floor again. Wenn die Fahrt nur nicht zu lange dauert, sagte der Professor und musterte die das Taxameteruhr. What is that, a taxameteruhr? I don't know if you've ridden in a taxi that often, but there's a clock, a timer clock that you can look at, and it'll tell you how much you owe at that point. And then at the end, it tells you how much you owe. So he's keeping an eye on the money and keeping an eye on that meter in the taxi. So it's already cost him 80 Pfennig, and he only has 150, so it's running out quickly. Der Spaß kostet schon 80 Pfennige. Die Fahrt war sogar sehr schnell zu Ende. Am Nollendorfplatz, hope you remember all this, hielt die erste Autodroschke direkt vor dem Hotel Kreid, today known as Hotel Sachsenhof, right? That kind of reddish-colored, kind of wine-colored building. Der zweite Wagen hatte rechtzeitig gebremst. It braked just in time und wartete außerhalb der Gefahrzone, was nun werden würde. Der Mann im steifen Hut stieg aus, zahlte dem Taxifahrer und verschwand im Hotel. Disappeared into the hotel. Gustav, hinterher, rief der Professor nervös. Wenn das Ding 2 Ausgänge hat, ist futsch. Futsch means again, he'll be gone. If it has 2 Ausgänge, you have an Eingang und an Ausgang in a building. But Ausgang is if it has 2 exits, he'll be gone. Gustav verschwand. He's going to go check it out. Dann stiegen die anderen Jungen aus. Emil zahlte. Es kostete 1 Mark. Yeah, 1 Mark for that long trip with the Droschke. Der Professor führte seine Leute rasch durch das eine Tor, through a gateway, das an einem Lichtspieltheater vorbei in einem großen Hof führt. So this is the Lichtspieltheater, literally light play theater, Licht, Spieltheater. This is a motion picture house, a movie theater. So that's what we talked about. That's the El Dorado. They went through this gateway that led them past, not a gateway, but a archway opening into the courtyard, and it led them past the movie theater into a large courtyard. Der sich hinter dem Kino und dem Theater am Nollendorfplatz ausbreitet. Dann
schickte er Krumbiegel vor, er möge Gustav abfangen. Wenn der Kerl in dem Hotel bleibt, haben wir Glück, urteilte Emil. Dieser Hof hier ist ja ein wundervolles Standquartier. This courtyard is a great headquarters, yeah? As long as he stays in the hotel, this is a great place, okay? Mit allem Komfort der Neuzeit, stimmte der Professor bei. Untergrundbahnhof gegenüber, Anlagen zum Verstecken, Lokale zum Telefonieren. Besser geht's gar nicht. And he's serious. It's with all the comforts of the new age. There's a subway station right there. That's Nollendorfplatz, right across the street there. Things to hide behind. Restaurants and pubs that have phones. We can use their phone. It doesn't get better than this. Besser geht's gar nicht. Hoffentlich benimmt sich Gustav gerissen, sagte Emil. Auf den ist Verlass, antwortete mittenzwei der Ältere. Der ist gar nicht so ungeschickt, wie er aussieht. Wenn er nur bald käme, meinte der Professor und setzte sich auf einen Stuhl, der verlassen auf dem Hofe stand. There's just a chair there. Er sah aus wie Napoleon während der Schlacht bei Leipzig. He looked like Napoleon at the slaughter of Leipzig. Well, I don't know enough about that to know. Und dann kam Gustav wieder. Den hätten wir, sagte er und rieb sich die Hände. He's rubbing his hands like, er ist also richtig im Hotel abgestiegen. Ich sah, wie ihn der Boy im Lift hochfuhr. Einen zweiten Ausgang gibt's aber nicht. Ich habe mir die Bude von allen Seiten aus betrachtet. Wenn er nicht übers Dach davon wandert, ist er in der Falle. So that's a good little report for a quick little recon visit. So Gustav, ran into the hotel to find out if there's any other way to get out of the hotel other than that main entrance. So he says, we have him, den hätten wir, as he rubs his hands together. He's in the hotel, and I saw him and they call it der Boy. That's, of course, English, but it refers to a bellboy who carries your bags up to your room. Ich sah ihn, der Boy, im Lift hochfuhr. So lift is also English, right? That's the British word for an elevator. There is no second exit. Einen zweiten Ausgang gibt's auch nicht. I checked out the place from all sides, and unless he's going to wander off of the ceiling or the roof, he is in the trap. Ist er in der Falle? Krumbiegel steht Wache? Fragte der Professor. Natürlich, Mensch. So this word Wache, I think it's in our vocab today. Wache is watch, like you're going to on guard. And he says, of course, man. Dann erhielt mittenzwei der Ältere einen Groschen, rannte in ein Café und telefonierte mit dem kleinen Dienstag. So they gave mittenzwei a coin. I think it's 10 cents. A Groschen is a 10 Pfennig piece. Some people still say this. I think it's 10. And he ran into a cafe right there on Nollendorfplatz and called der kleine Dienstag. Tell him, okay, we've got him in the hotel here and everything's all good. And here is der kleine Dienstag zu Hause in der Telefonzentrale. And he's taking notes, knows what's going on. Hallo Dienstag. Jawohl, am Apparat, am Telefon, krähte der kleine Dienstag am anderen Ende. Parole Emil, hier mittenzwei Senior. Der Mann im steifen Hut wohnt im Hotel Kreid, Nollendorfplatz. Das Standquartier befindet sich im Hof der Westlichtspiele, linkes Tor. So our headquarters is here in the courtyard behind the, or next to actually the movie theater. Left doorway to get through. Not doorway, these are open things. I should have had a picture of this, but these are the way that you get into a courtyard. These are usually left open. Der kleine Dienstag notierte sich alles gründlich, wiederholte und fragte, braucht ihr Verstärkung mittendurch? Do you need any reinforcements? Nein. War schwer bis jetzt? Was it hard up to this point? Na, es ging. Der Kerl nahm sich ein Auto, wir ein anderes. He took a car, we got another one. Verstehst du? Und immer hinterher, bis er hier ausstieg. Er hat ein Zimmer genommen und ist jetzt oben.
guckt wahrscheinlich nach, ob wer unterm Bett liegt und mit dem sich Skat spielt. He's probably looking under his bed right now to see if there's, Skat is a kind of card game, and it's a strange saying. He's probably checking under his bed right now to see if there's someone underneath there playing cards. I don't know. Welche Zimmernummer? Das wissen wir noch nicht. Aber wir kriegen schon raus. We don't know the room number yet, but we're gonna find out. Das kriegen wir schon raus. Ach, ich wäre so gern mit dabei, weißt du. Dienstag always want to be a part of this. Now he's hearing all this excitement. Weißt du, wenn wir nach den Ferien den ersten freien Aufsatz haben, schreibe ich darüber. Yeah, after the holidays, we go back to school. If we have like a open essay we can write about any topic we want to. I'm going to write about this. Haben schon andere angerufen? Nein, niemand. Es ist zum Kotzen. Na, servus, der kleine Dienstag. No one else is called, so. Guten Erfolg, meine Herren. Was ich noch sagen wollte, Parole Emil. Parole Emil, antwortete mitten zwei und meldete sich dann wieder im Hof der Westlichspieler zur Stelle. Es war schon 8 Uhr. Der Professor ging, die Wache zu kontrollieren. I want to check on the guard. Heute kriegen wir ihn sicher nicht mehr, sagte Gustav ärgerlich. Es ist trotzdem das Beste für uns, wenn er gleich schlafen geht. Talking about Herr Grundeis, erläuterte Emil. Denn wenn er jetzt noch stundenlang im Auto rumsaust und in Restaurants geht oder tanzen oder ins Theater oder alles zusammen, dann können wir ja vorher ruhig ein paar Auslandskredite aufnehmen. Der Professor kam zurück, schickte die beiden Mittenzwei als Verbindungsleute auf den Nollendorfplatz und war sehr wortkarg. Wir müssen was überlegen, wie wir den Kerl besser beobachten können. Yeah, we got to think about how we can watch this guy better. Denkt mal bitte scharf nach, really think about it. So saßen die geraume Zeit und grübelten heftig, da ertönte im Hof eine Fahrradklingel. All of a sudden they heard the sound of a Fahrradklingel, a bike bell. Und in den Hof rollte ein kleines, vernickeltes Rad. Darauf saß ein kleines Mädchen. Und hinten auf dem Rad stand Comrade Bloyer, the guy who took the note to his grandmother. And who's this coming in on a bicycle? Auf ein kleines, vernickeltes Rad, a chrome bicycle, I guess, and sat on was a little girl. And sitting on the back of the bike was Kamerad Bloyer. Und beide riefen Hurra! Emil sprang auf, half beiden vom Rad, schüttelte dem kleinen Mädchen begeistert die Hand und sagte zu den anderen, das ist meine Cousine, Pony Hützchen. Der Professor bot Hützchen höflich seinen Stuhl an. He said, got up from his chair, like, oh, take my chair. Und sie setzte sich. Also, Emil, du Rabe, you Raven, sagte sie, kommt nach Berlin und dreht gleich einen Film. You come to Berlin and you're already making a film. Like he's living a movie. Wir wollten gerade nochmal nach dem Bahnhof Friedrichstraße zum Neustädter Zug. Da kam dein Freund Bleuer mit dem Brief. Netter Kerl übrigens, gratuliere. They're just real quippy with the way we were getting ready to go back to the train station. Then came your friend Bleuer with the letter. Nice guy, by the way. Congratulations. Und Bleuer wurde rot und drückte die Brust. He stuck out his chest, like got red, but he was proud of himself. Na ja, erklärte Pony. Die Eltern und Großmutter sitzen nun zu Hause und bohren sich Löcher in dem Kopf, was mit dir eigentlich los ist. Wir haben ihnen natürlich nichts erzählt. Ich habe bloß Bleuer noch vors Haus gebracht und bin ein bisschen mit ihm ausgekratzt, aber ich muss gleich wieder nach Hause. Sonst alarmieren Sie das Überfallskommando. Yeah. Überfallkommando would be like a SWAT team or something. Yeah, like the special police, tactical squad or something. Überfallkommando. Yeah, Kommando is a German word. We obviously made it into English for her. So she can't stay for long because parents are already worried about Emil, and she can't be gone for too long too. Dann noch ein Kind weg an und denselben Tag, yeah, they'll be missing 2 kids in one day.
Das hielten ihre Nerven, their nerves can't handle that. Das hielten ihre Nerven nicht aus. Hier ist der Groschen für die Rückfahrt, sagte Bleuer stolz. Den haben wir gespart. So we gave him 20 cents for back and coming and going, and he gave back the 10 cents to the professor because he didn't use the 10 cents getting back because he wrote on the back of her bicycle. Waren Sie böse? Fragte Emil. Nicht die Bohne. That's a slang. They said that earlier today. Not at all. Meinte Hütchen. Großmutter ist durchs Zimmer galoppiert und hat dauernd gerufen, mein Enkel Emil ist erst auf einen Sprung beim Reichspräsidenten. Bis sich die Eltern beruhigten, aber morgen schnappt ihr den Kunden hoffentlich. Wer ist denn euer Stuart Webbs? Hier, sagte Emil, das ist der Professor. Sehr angenehm, Herr Professor, erklärte Hützchen. Endlich lerne ich mal einen richtigen Detektiv kennen. So finally I meet a real detective, talking to the professor. Der Professor lachte verlegen, he laughed embarrassed, und stotterte ein paar unverständliche Worte. He stuttered a couple of incomprehensible words, yeah, ununderstandable, yeah. We'll read this a little bit more here. So und hier, sagte Pony, ist mein Taschengeld, 25 Pfennige. Kauft euch ein paar Zigarren. So Pony's giving up her Taschengeld, her allowance money. It's only 25 cents, but okay. Buy yourselves a couple of cigars. Kauft euch ein paar Zigarren. Emil nahm das Geld. Sie saß wie ein Schönheitskönigin auf dem Stuhl, und die Jungen umstanden sie wie ihr Preisrichter. Yeah, she sat on the chair like she was a Schönheitskönigin, a beauty queen, and all the boys were standing around her as if they were the judges of this beauty contest. Und nun mach ich mich schwach, sagte Ponyhütchen. Morgen früh bin ich wieder da. Wo werdet ihr schlafen? Gott, ich bleibe ja zu gern hier und würde euch Kaffee kochen. Aber was soll man machen? Ein anständiges Mädchen gehört in die Klappe. So, Wiedersehen, meine Herren. Gute Nacht, Emil. Sie gab Emil einen Schlag auf die Schulter, a pat on the shoulder, sprang auf ihr Rad, klingelte Fidel, ding, und radelte davon. I think radeln was one of our words, was the vocab word. To drive off on a bike, only on a bike, radeln. Die Jungen standen eine ganze Zeit sprachlos. Yeah, it was kind of a quick stay, and she's kind of quick. And now I got to make myself, what do we say? I got to make myself scarce. Yeah, a pony. I'll be back tomorrow morning. Where were you guys going to sleep at? Oh God, I would really like to stay here with you guys and maybe make you guys some coffee. But what can you do? An appropriate woman or young girl doesn't. She belongs at home. So goodbye. Good night, Emil. Give Emil, okay, and then sprang out and she's gone, like just in and out, fast. Die Jungen standen eine ganze Zeit sprachlos. They just standing there speechless. Dann tat der Professor den Mund auf und sagte, verflucht nochmal. Und die anderen gaben ihm völlig recht. So, verflucht nochmal, well, I'll be damned. Maybe that's a pretty good trans. And the others, agreed with him. Yeah, Ponyhütchen ist weg. So that's as far as we're going to get, I'm afraid. You can see here, ein Spion, a spy. That's where we get the word espionage from. Or not, we don't get it from there, but the root of it's there. Spion, espionage. It means a spy, gets inside the hotel. And, the other chapters, Detektive, ein grüner Liftboy. Yeah, so he's in a green uniform. They're able to get somebody inside the hotel, one of their group, and with a uniform on, like a bellboy would have worn back then. And so they've got a guy on the inside now who's working as a bellboy. And then Herr Grundeis, he has an honor guard. Well, the honor guard is the boys surrounding him. And as he walks to the bank, let me see. Well, it's not going to.
Yeah, okay. Huh, there we go. They meet with the Kriminalkommissar. Frau Tischbein is so aufgeregt. Of course, his mom's, when she's, by this time, she knows what's going on. Anyway, that's how the story goes on. Some other time, maybe you'll have time to look at it. Maybe you'll read it again someday and you already know. We got a little more than halfway through the story, so that's all right. Well, quite a bit more than halfway. Um, okay, Kinder. I'll be posting those questions and I'll be looking for those on a separate Google Doc that I will. There'll be two Google Docs. There'll be the daily one, and you'll be getting the vocab by email, and then there'll be the kind of study guide practice test, one that I've given in the past. Okay, Kinder, auf Wiedersehen. Our test, I believe, is next Friday, but double check that, please, so that I think all the languages are on Friday. Let me pull this back here. Okay. All right, there we are. Good, right at 45, 46 minutes. Not too bad. Yeah, so if you have any questions this next week before the test, please email them to me and I'll be happy to answer them. This is really the best way we can communicate. So I'll be available and I'll be checking my email regularly. So just go ahead and do that. Why is that? I can't get this thing to new computer. All right, so good. Okay, kids. Viel Glück with your other exams, and I will talk to you whenever you email me. If not, I will see you next Friday, okay? Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal oder bis ihr mir mailt oder was, okay? Ciao.